Okay, so let's move on. Okay, thank you. Very nice. এখানে আরো কয়েকটা দারুণ নতুন, এগুলো সবার জন্যই নতুন। Expression আর opinion. কিছু আছে অলরেডি করা হয়েছে। So are you enjoying the expressions? Sorry, brother. So expressing opinion যদি আমরা বলি কিভাবে বলবো? In my opinion বলেছি my take on this, আরেকটা নতুন my take on this. On this. I guess, I suppose, সেটা কিন্তু আগে গিয়েছে। It's a good idea to my way of thinking, to my way of thinking. কখনো কি ভেবেছেন এতগুলা যে in my opinion এর ইংলিশ হইতে পারে? No. ওকে, Really. এটাই হলো স্পিকিং এর মানে ভালো স্কোর করার একটা মানে টেকনিক আর কি, যে আপনি একই রকম আই থিঙ্ক দেয়া ফ্লুয়েন্টলি কথা বললো, দেখেছে আপনি তো বলবেন আমি তো অনেক ভালো বলে আসছি, কিন্তু রেজাল্ট তো বেশি ভালো হয়নি। ঠিক আছে, সো ইউ হ্যাভ টু ইউজ আ ভ্যারাইটি অফ লেক্সিক্যাল রিসোর্সেস। আপনার লেক্সিক্যাল রিসোর্স গুলো কি হইতে হবে, একটু ভ্যারাইটি হইতে হবে, অ্যাকিউরেট হইতে হবে, এবং টু দা পয়েন্ট ওটা যেন হয় সেটা হইতে হবে। So আপনি কখনো বলেন in my opinion, কখনো আপনি বলেন my take on this, my take on this, আমার মতে my take on this. It's a good idea to have a foreign degree, right? It's a good idea to have a foreign degree. That's why I'm in the opinion of I'm in the hope of going abroad. ঠিক আছে, আপনি ডিফারেন্টলি স্ট্রাকচার গুলা তৈরি করবেন। একদম সিম্পল স্ট্রাকচার তৈরি করলে কিন্তু আপনি 6 এর বেশি পাবেন না। তারপরে to my way of thinking maybe different from others, but I would really love to go USA. Then এই যে সেন্টেন্স আমি বললাম, to my way of thinking maybe different from others, but I would love to go to abroad, USA. যে আমার সাথে হয়তো অনেকে বলবে ইউএসএ কেন, তুমি অন্য দেশে যাও, এর অর্থ এটা বোঝাচ্ছে, বাট আমার চিন্তাটা হলো এই যে আমি ইউএসএ যাব। এখন আপনি কোথাও গিয়ে কনফিউজ, তখন বলবে in I'm in two minds about this, I'm in two minds about this, যে এই বিষয়ে আমার একটু দুই ধরনের মত আছে। নরমালি আমরা এটা কিভাবে বলি? নরমালি আমি বলি I have two opinions about this, right? সেন্টেন্স কিন্তু কারেক্ট। কিন্তু আপনি যদি বলেন I'm in two minds about this, you will carry more weight. Okay, I'm in two minds about this. আপনার হয়তো প্রশ্ন করলো, you were asked if you do not get scholarship, will you go to USA even? উত্তরটা কি বলেন? I'm in two minds about this. Can I start with this Yes. expressing opinion? Yes, of course. Okay. I'm in two minds about this. If I'm not able to manage any job or any scholarship, then I have to do some part-time job in there. On the other hand, if I could able to manage partial or full funded scholarship, then it's no need to do any job for me. Okay, so এটাকে আরো সহজ করে মানে প্রেজেন্ট করতে হবে, হ্যাঁ? Okay. So আপনি শুরুটাই করলেন যে এই ব্যাপারে আমার দুইটা মত আছে। Yes. I'm in two minds about this. On the one hand, একদিকে দেখেন, ফ্রেজ না জানলে, এক্সপ্রেশন না জানলে কিন্তু আপনার কথা বলা আটকে যাবে। ঠিক আছে? Yes. So, well, I'm in two minds about this. On the one hand, I am planning to sell my land to go because it's my dream career. On the other hand, আপনাকে বলছে যদি আপনি স্কলারশিপ না পান তাহলে কি করবেন, তাই না? একদিকে বললেন আপনি জমি বিক্রি করে চলে যাবেন, ঠিক আছে? তো বলবেন যে লোকটা তো খুবই খ্যাপা দেখি। On the other hand, I'm planning to do some works, okay, which I could utilize for my study. যে আমি যে সময়টা আমার পড়াশোনায় দিতে পারতাম সেই সময়টা আমি কিছু কাজ করব, right?
Clear, brother?